Namaste, welcome to Telugu. ఇప్పుడు సమంత పడుతున్నారు చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గరిమా ట్రేడర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఫౌండర్ చైర్మన్ ఆఫ్ పేపర్ ఫౌండేషన్ బిఆర్ రావు గారు. నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. సార్, ముఖ్యంగా పేపర్ ఫౌండేషన్ ఎందుకు స్థాపించారు, దీని ప్రయోజనాలు ఏంటి, దీని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు సార్? Paper Foundation is an NGO only. It is not a profit making. It is purely an NGO with the objectives. The main objectives of the Paper Foundation is to unite the lovers of paper. పేపర్ని ప్రేమించే వాళ్ళందరినీ యునైట్ చేయటము. రెండోది యూసేజ్ ఆఫ్ పేపర్ పెంచటము. ఎందుకు పెంచాలని మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు డీటెయిల్డ్గా. తర్వాత ఫైట్ అగేన్స్ట్ గ్రీన్ వాషింగ్ అండి. గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏమిటి అది కూడా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే యాక్చువల్గా బురద చల్లటం, పేపర్ మీద బురద చల్లుతూ ఉన్నారు, దాన్ని ఆపటానికి ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ గ్రీన్ వాషింగ్. ఫోర్త్, గవర్నమెంట్ పాలసీస్, పర్టికులర్లీ ఆత్మనిర్భర్ భారత్, మన మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ను సపోర్ట్ చేయటం అండి. ఈ 4 ఆబ్జెక్టివ్స్తోనే ఈ ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేశాము. ఇది రిజిస్టర్డ్ ఎన్జిఓ. దీనికి అందరూ పేపర్ లవర్స్ అందరికీ మెంబర్షిప్స్ ఈజ్ ఫ్రీ అండి. దేర్ ఇస్ నో యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్, దేర్ ఇస్ నో ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్. ఆల్ మెంబర్షిప్స్ వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ. అండ్ ఆల్సో మాకు అడ్వైస్ చేస్తానికి వీఆర్ టేకింగ్ ద అడ్వైజర్స్, ప్రామినెంట్ అడ్వైజర్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ కనెక్టెడ్ టు పేపర్ టెక్నాలజీ, printers, publishers, converters, and also from the environment and environmentalists, and also advocates, because in this greenwashing lot of people are misusing and putting blame on the paper industry. We want to fight against greenwashing. ఇవి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి. దాని మీద మీకు ఏమేమి డౌట్స్ లేకపోతే మీరు ఏదే కావాలంటే దాని మీద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. ఒకటి, ఫస్ట్ మనము యునైటింగ్ ఆఫ్ పేపర్ లవర్స్. అసలు లవ్ పేపర్ అంటున్నాం. అసలు ఎందుకు లవ్ చేయాలి మనం, ఎందుకు, వై వీ హ్యావ్ టు లైక్ పేపర్? అది యూ మస్ట్ బీ హ్యావింగ్ డౌట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్స్. అండ్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసింది అది పేపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాదు, చెట్లు కట్ చేస్తూ ఉంటారు, కట్ చేసి పేపర్ చేస్తారు. టు డిస్పెల్ దట్ ఓన్లీ దిస్ ఎన్జిఓ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో పేపర్ ఇండస్ట్రీ కట్ చేయదు, ఒక్క ట్రీని కూడా కట్ చేయదు. 88 to 90% ఆఫ్ ద పల్ప్ ఇట్ జనరేట్స్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ పేపర్, అండ్ దట్ ఈస్ రీసైకిల్డ్ ఫైబర్, అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ agro-based sugarcane bagasse, paddy straw and wheat straw mainly. Only 10% wood is used. Have you got a government, they don't allow industry to use the cut trees or cut forests. Social forestry kinda, you might have seen lot of farmers, just like they grow paddy, wheat, they grow eucalyptus and other wood fiber trees, they cut it and this one. See, in the case of rice, the paddy, the life is around say 90 days or 120 days or 150 days. And in this place of this eucalyptus, what the industry, paper industry uses is like 2 years or 3 years. Except that this paper industry does not damage any environment or forests. First of all, we must be very clear. And that too in India, nothing, 88% to 90% it is waste paper, imported waste paper, local waste paper, fully it is being utilized. If you do not utilize that, that will become a hazard to dispose of your waste. Industry is using that, and also from that waste the paper is being manufactured. And why we are asking you love paper is, paper is 100% recyclable, 100% reusable. Means if you are taking 1 ton of paper, it can be pulp, and there is no wastages which is not leftovers or any outthrows which will be in the environment or on the land.
That is a very important point when we talk about environment. The second is 100% biodegradable. Means paper product has come from the earth, it goes into the earth. It is 100% biodegradable. It means if you put, just for your immediate experimenting also at your house, take some paper, dig a small hole, put that paper in that mud and close it. Might be after 3 months, 4 months, if you dig it, there will be no paper. This is 100%, it is going inside the land. But same thing if you put a plastic, it will be for, I think, there will be statistics, you can search the Google, I think it will be there for 1500 years or 1200 years. Means we are putting extra material into the environment, wherein when we use paper, we are not spoiling the environment. And the third point is, we call it sustainability. Sustainability is, for example, petroleum products. If you take the petrol, you cannot manufacture petrol. Human beings cannot manufacture petrol, fossils. Whereas in the case of paper, it is used by recycling fiber or agro waste or even wood to some extent. If they use this, all these items can be reproduced by humankind. Means the environment, what it is available today, the same environment we can give to the next generation. And also when we talk about agro waste, as I told you, that is bagasse. Bagasse is nothing but the middle portion of the sugar cane. After crushing the sugar cane and we take sugar cane juice or sugar, the leftover is depulped and converted into fiber. That's the one. And also paddy straw and wheat straw, by making a particular process, they make it fiber. Means in India, hardly 10 to 12% is they are using the wood. Even that wood is some from the social industry and some from the land allotted by the government to the industry. In 60-65s, government has allotted some land to the industry, and the industry is supposed to maintain the greenery portion. You have nowadays with the help of the satellites, FSI tagging, it is being controlled how much greenery is there. And industry also, whenever they cut one tree, they plant 4 trees. And when we talk about environment, you must also understand, you can, the study clearly says, the younger trees will have more greenery, more leaves, and it absorbs more carbon and gives more oxygen. Old trees gives less greenery and gives less greenery. That's the reason the industry cuts the old trees and plant new trees. It is a cycle which we taken. Even the nature does that. Old trees after a particular life or X might be some trees we have 500 years, 1000 years. This one. After that, the trees goes away. The fresh trees will be coming. Fresh plants will be coming, and it gives more oxygen to the environment. That's the reason. Whatever is the paper industry, it is not spoiling the environment. On the other hand, it is helping to have a better environment for the present generation and also have a better for the next generation, better environment for the next generation. That's why we say love paper. And you use without hesitation means same thing. Once you love, when you know that it is environment friendly, it is good, it is recyclable and all. See, if you want to use 2 papers, use 2 papers. Don't try to scribble on the top, down, or front and back, all those things, because that is, saving is a different thing. We are not talking about saving. Kindly use the paper without any hesitation. If you think that you have to use 2 papers, use 2 papers. If you want to use 1 paper, use 1 paper. Because it is a very environment friendly product and it is a gift for the humankind. I think I have clarified your points. Nowadays, so many people they're cutting trees. Government no action. అంటే రీసెంట్గా కూడా మనం చూసాం గచ్చిబౌలి అవును దాని మీద గవర్నమెంట్ కూడా అంటే భూములు గవర్నమెంట్ భూములు చెప్పేసి అంటే ఎట్లా చూస్తుంది అసలు?
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ యాక్ట్స్ మన దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయండి. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కట్ ఎ ట్రీ. ఇప్పుడు మొన్న ఫారెస్ట్ గవర్నమెంటే కాదు, ఈవెన్ ఒక రోడ్డు మీద ఉన్న చెట్టు కట్ చేయాలన్నా ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఆల్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అయ్యేది చాలా ఉన్నాయి. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మన చాలామంది కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే పేపర్ తయారు చేసి చెట్లు కట్ చేసి పేపర్ తయారవుతుంది. అట్లా కనుక చేస్తే గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదు. ఇప్పుడు మనము చూసాము, ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు బుల్డోజర్స్ పెట్టారంటే ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయింది మనకి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీది దాని గురించి. అట్లా గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ అలౌ. అందుకని మన మైండ్లో నుంచి క్లియర్గా తీసేస్తే పేపర్ ఇండస్ట్రీ చెట్లని ఫారెస్ట్ని కట్ చేయదు. కట్ చేసినా గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదు. అందుకని దే హ్యావ్, అంటే అదేదో దొంగతనంగా ఒక చెట్టు 2 చెట్లు కట్ చేసి చేసేది కాదు పేపర్ తయారీ అంటే. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూస్లీ ఇట్ మస్ట్ బి అవైలబుల్. దానికి ఇండియాలో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ దిస్ వన్ సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫార్మర్స్. ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో ఫార్మర్స్ దగ్గర కూడా పర్టికులర్లీ ఏమవుతుందంటే కొన్ని భూముల్లో పంటలు సరిగా రావు, వాటర్ లేకపోతే వాళ్ళకి బోర్స్ పడక అలాంటిది. అట్లాంటి వాటిల్లో ఈ సుబాబులు, ఈ ఈక్లప్టస్ ఈజ్ వాళ్ళకి వరం లాంటిది. ఎందుకంటే దానికి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ తక్కువ. అందులో రైతుకు కూడా దాన్ని ఫస్ట్ ఒక 6 months 1 year దాకా చూసుకోగలిగితే తర్వాత అది గ్రో అయిపోద్ది 1.5 yearకి. అండ్ దే గెట్ కమర్షియల్లీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ దే గెట్ ఈక్వల్ రిజల్ట్స్ విత్ మనం కాటన్ గ్రో చేస్తే ఇది గ్రో చేస్తే ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే మన బంజర్ భూముల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మీకు మంచి ఇన్కమ్ వస్తానికి ఒక ఆస్కారము, ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది దీనికి ఇది చేస్తానికి పేపర్ ఇండస్ట్రీలో నుంచి కూడా వాళ్ళు ముందలే మీకు సీడింగ్స్ ఇస్తారు, మీకు ప్లాంట్స్ అవన్నీ ఇస్తారు రైతులు కోరుకున్నప్పుడు. తర్వాత బైబ్యాక్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు బైబ్యాక్ లేకపోతే మీరు సీడింగ్స్ సపోర్ట్, టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంతా తీసుకొని మీరు పండించాక అప్పుడు పర్టికులర్గా ఏం రేట్ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ రేటుకి మీరు అమ్ముకోవచ్చు. అవి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ రైతులు మీకు తెలిసిన రిలేటివ్స్ అయినా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరైతే ఇవి సుబాబులు ఇవన్నీ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎలాగ ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏంటంటే దానికి చెడు పీడలు కూడా ఉంటాయి. పీడ అంటే ఇప్పుడు మనకేంటంటే కాటను, మిర్చి అంటే ఫస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ చాలా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వేరే ఇప్పుడు ఈ క్రాప్కి దానికి అది కూడా ఉండదు. అండ్ ఇంకోటి మనం ఈ సుబాబులు ఇదేంది, మనం చెట్టు కాదు అది. సుబాబులు ఈజ్ ఎ ప్లాంట్. ఇప్పుడు మనకి వీట్ ప్లాంట్, రైస్ ప్లాంట్ లాగే సుబాబుల్ని మనం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు పెంచి ఆ పర్టికులర్ థిక్నెస్ రాగానే దాన్ని కట్ చేస్తున్నాం. కట్ చేసి మళ్ళీ ఆ ల్యాండ్లో మళ్ళీ మనం వేరే పంట వేసుకోవచ్చు. అందువల్ల అది మన రైతులకి, పర్టికులర్లీ బంజర్ భూములు ఉన్న వాళ్ళకి, కొంతమంది ఎక్కువ సూపర్విజన్ చేయలేని వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ అది వరం లాంటిది. అదే కాకుండా ఈవెన్ మా ఆబ్జెక్టివ్స్లో అంటే ఇప్పుడే మేము స్టార్ట్ చేసింది చాలా 1 month old ఓన్లీ మా ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఎన్జిఓ. ఇది కనుక అవుతే ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ కనుక ల్యాండ్స్ ఇస్తే వీ వాంట్ టు టేక్ అండ్ గ్రో ట్రీస్ ఇన్ దోస్ వన్స్ ఆల్సో మేము ఆబ్జెక్టివ్గా చేస్తాం. For doing this running NGO, how are planning mobilize funds? Mobilization of funds is a big important thing. దానికి మేమేమి వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ అయినా వీ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఫ్రెండ్స్ హూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్. మనకు వీఆర్ బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బై సమ్ అడ్వైజర్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ వన్. అంటే ప్రింటర్స్, పబ్లిషర్స్, ఈ వాళ్ళందరూ కూడా ద సెలబ్రిటీస్ ఆర్ ద బిగ్ పీపుల్. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దేర్ అడ్వైజెస్ హౌ టు రన్. దానికి మేము ఇమీడియట్గా చేసుకుందామంటే ప్యాప్ ఎక్స్పో అని ఒకటి వీఆర్ ప్రమోటింగ్. ప్యాప్ ఎక్స్పో that is an exhibition of the paper publishers, printers, converters, notebook people, machinery, all connected to paper we want to exhibit. And the curtain raiser we are conducting in High-Tech City, Hyderabad on 6th, 7th, 8th of June. And the majority of the funds, whatever it is going to generate from this paper expo, we are going to utilize it for doing these objectives of this paper foundation. Also, one thing you have to remember, there is no paper exhibition. Indian paper exhibition means where the proceeds goes to India. Earlier there used to be one partially Indian and partially the UK based.
Now it has become totally UK based, and even that company has been taken by an international company. This one means there is a space for the Indian industry, exhibition of the Indian industry products, and this also we want to do with the support of the government, and we want to take forward the government's objectives of Atmanirbhar Bharat and encourage the local manufacturers, producers, and printers, publishers, notebook converters, which it takes a long growth for them. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో ఉన్నాం మనం అంటే ఏం చెప్తారు? ఆత్మనిర్భర్ భారత్ పేపర్ ఇండస్ట్రీలో అంత కరెక్ట్గా లేదేమో అనిపిస్తుంది. ఏమవుతుందంటే మన ఇండియాలో తయారు చేసే పేపర్లు కూడా ఇంపోర్ట్ అవుతూ ఉంది. మా ఎన్జిఓ ఏమైనా ఫీల్ అవుతామంటే, మా పేపర్ లవర్స్ అయినా ఏదైనా, ఒకటి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ లవ్ చేయటమే కాదు, వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో, అవర్ అర్త్, అవర్ మన భూమిని కూడా మనము ప్రేమించాలి. దానికి ఇప్పుడు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఒక విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎట్లా అవుతుందంటే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు న్యూస్ ప్రింట్ ఉంటుంది. న్యూస్ ప్రింట్ ఇండియాలో కూడా తయారు చేస్తారు, బట్ ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. షార్టేజ్ ఉన్న ఐటమ్ ఇంపోర్ట్ కనుక చేసుకుంటే తప్పులేదు. కానీ ఇండియాలో ఉన్న ఐటమ్స్ మా సంస్థ మేమేం ఫీల్ అవుతామంటే, లోకల్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లోకల్ పేపర్ ఓన్లీ. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు కాపియర్ పేపర్ అంటూ ఉంటుంది, మన చాలా యూసేజ్ వస్తుంది కాపియర్, సో మెనీ బ్రాండ్స్. దాన్ని కూడా ఇంపోర్ట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ ఇంపోర్ట్స్ చేయటం వల్ల వచ్చేది ఏముందంటే ప్రాబ్లము, అవైలబిలిటీ ఎక్కువై మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అయిపోయి ద ఇండస్ట్రీ సఫర్ అవుతుంది. దాని మీద ఆధారపడిన ట్రేడర్స్ విల్ ఆల్సో సఫర్. ఆల్సో ద కన్జ్యూమర్ సఫర్స్. కన్జ్యూమర్ ఎలా సఫర్ అవుతారంటే, ఈ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ పేపర్ అది కంటిన్యూస్గా చేయరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎప్పుడైతే లాభం ఎక్కువ ఉందో, మార్జిన్ ఎక్కువ వస్తుందో, ప్రాఫిట్ అప్పుడే చేస్తారు. కంటిన్యూస్గా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఉండదు. అదే మనం లోకల్ ప్రోడక్ట్ మీద ఆధారపడి వ్యాపారం చేసినా, ప్రింటింగ్ చేసినా, పబ్లిషింగ్ చేసినా, మన ఎండ్ కన్జ్యూమర్కి క్వాలిటీ పుస్తకం కంటిన్యూస్గా సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద బుక్ ఆర్ ద సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పేపర్ వీ కెన్ గివ్, ఆర్ ద బ్రోచర్. By using imported paper, we are not in a position to give the same quality, and customer is not satisfied. Actually, మన బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్లో, ఎవరు ట్రేడర్స్ ఇంట్రెస్ట్లో, ప్రింటర్స్ ఇంట్రెస్ట్లో, పబ్లిషర్స్ నోట్బుక్ ఇంట్రెస్ట్లో కూడా వాళ్ళు ఇండియన్ పేపర్ ఎంత ఎక్కువ యూజ్ చేయగలిగితే అంత మంచిది వాళ్ళకి, వాళ్ళ బిజినెస్కి. కానీ ఇండియాలో తయారు చేయలేని పేపర్లు ఒకవేళ వాల్యూమ్స్ కనుక ఇండియాలో దొరకలేదంటే, that material I think surely we have to import, because the economies are growing. If there is a bigger economy, we have some advantages using from something else, we have to do. But preferably I strongly feel, and our NGO strongly feels, that we have to use Indian paper. అంటే చెట్లను కొట్టి పేపర్ తయారు చేస్తున్నారా అంటే ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అదే కదా. నేను చెట్లు ఓన్లీ ఇండియాలో 88 to 90% ఈజ్ బీయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ యూజింగ్ waste paper and agricultural residue. Hardly 10 to 12% is being used wood, based upon the wood. Even that material, majority 70 to 80% of the 12% is also by the farmers, which eucalyptus or these ones they are doing. And hardly the balance of 4% or 5% is on the lands provided by the government to the industry. For every tree they cut, they plant 4 trees, and they are maintaining the FSI. They are under FSI, and they control the greenery portion. There is no damage done to the environment. Very clear about that. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది? మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆత్మనిర్భర భారత్ మనం అంటే ఫోకస్ చేసేది అన్నట్టు అన్నారు కదా. సో అంటే ఎట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎట్లా చేయాలంటే దీనికి ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉన్నారు. పీయూష్ గోయల్ గారు అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ థింకింగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్, ఇప్పుడు మన కాపియర్ పేపర్ మీద వెదర్ టు పుట్ సమ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీస్, అంటే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్, కొన్ని నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్. ఈ కాపియర్ వీటి మీద దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇన్, ఇంక్రీజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే ఈ ఇంపోర్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు
కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి చీపర్ క్వాలిటీస్ వస్తూ ఉన్నాయి. అది కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది మన ఎకానమీని. అందువని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ బిఏఎస్ మార్క్ పేపరే ఇంపోర్ట్ అవ్వాలని. అవన్నీ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ విచ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్. ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ ఏమో ఎక్కడైతే డంప్ చేస్తున్నారో, ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ కన్నా తక్కువ రేట్లకు ఇండియాలో డంప్ చేస్తున్నారో, పర్టికులర్గా ఇండోనేషియా అండ్ చైనా నుంచి వాటి మీద చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకి మెయిన్లీ వాట్ ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద అగ్రిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మేడ్, బయలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మేడ్ టు దోస్ కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ చైనా, అదర్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు ఇండోనేషియా మన నైబరింగ్ కంట్రీస్లో దే హ్యావ్ మేడ్, అండ్ దీస్ పీపుల్ హ్యావింగ్ ద న్యాక్ to route that material through other countries. When we could talk about origin of the paper and pulp, దాంట్లో ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ ద లోకల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ దేర్ యూనిట్స్. ఇన్పుట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటారు మన దేశం, అంటే ఇన్పుట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మన దేశం నుంచి వేరే దేశాలకు ఎగుమతులు దిగుమతుల మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్, అంటే రీసెంట్గా ట్రంప్ టారిఫ్ ఏమైనా దీని మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంట? యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన దగ్గర నుండి ఎక్స్పోర్ట్ అనేది తక్కువ. ఎందుకంటే మన దగ్గర మనం అనుకున్నట్టు దేర్ ఇస్ ఏ ఫైబర్ షార్టేజ్. మనం చెట్లను కట్ చేయటమైనా ఇట్లాంటివి ఎలా చేయము. మనం వేస్ట్ పేపర్ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసి అమ్ముతున్నాం ఇక్కడ. వేరే దేశాలకు కూడా పోతే, అంటే డెవలప్డ్ నేషన్లకు పోవటం తక్కువ. ఇప్పుడు కెన్యా, యుగండా ఇలాంటి వాటికి పోతూ ఉంటుంది, శ్రీలంక ఇట్లా. అమెరికాకి అక్కడ వాళ్ళు డైరెక్ట్ వుడ్ చెట్లను కట్ చేసేస్తారు. అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మన దగ్గర ఉన్నంత ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఉండదు. ఓన్లీ దే టాక్ ఇన్ ద టీవీస్ అండ్ పేపర్. అక్కడ ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో కటింగ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఈజ్ వెరీ హై, నాట్ లైక్ దట్. అందువల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ వీ గివ్, బట్ ఓకే సర్టన్ స్పెషల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పేపర్ వీ సప్లై, బట్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ విచ్ ఇండియా డస్. దే స్టార్ట్ డూయింగ్ ఫర్ థర్డ్ నేషన్స్, smaller countries. From India they are exporting. And this Trump, the problem is, when we talk about international business, we do not know what which country is going to behave in what manner, what is their decision. And in business, even a small decision by one small person or a big person will have an impact on the business. Now, whatever the Trump has taken the decision, it is going to fall on China, Indonesia, all other countries, particularly China. Let us talk about China, mainly because they are talking about trade war, each person increasing the percentages. Once the pressure falls on the China, now what China has to do, they have already developed the infrastructure, they are already producing, and because of their innovations, technology and whatever is the volume of productions, their cost of production is low. Okay. They are able to compete anywhere. And if their imports are going to come down, the consumption next to China is in India, in the world, where the consumption, because the public is there, the economy is growing, things are there. They will be eyeing India, and they will be seeing how to dump on India, China. That excess, whichever they are losing that business with America, they try to dump it on. This is a testing time for our government also, how to protect the local industry and also the local trade, and at the same time balance between Trump and China's action, because for government of India this will be a small decision, because they have to take various decisions keeping the country at large. How they will be taking, it's all question marks. I think I'll not be in a position to much on comment. But surely yes, there will be an impact, because China is a big producing nation, paper producing nation, and we are a consuming nation, good consuming nation. In India only the consumption of paper or packaging board is increasing, whereas in most of the Europe and other countries the consumption has come down. They will be eyeing on India, they will try to dump on India, but we must all be prepared to face that, and also take the support of the government, and government also must understand that and see that the economy is not disturbed. గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయా?
అంటే భారత్ పేపర్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి. ఉన్నవి అవి ఏదంటే హిందుస్థాన్ పేపర్ కార్పొరేషన్ అని ఒకటి ఉంది అస్సాం అటు పక్క. తర్వాత కేరళలో కూడా ఒక యూనిట్ ఉంది హెచ్ఐఎన్ఎల్ అని. తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఇది ఉంది బాగాలేదు. ఐటీసీ భద్రాచలం ఇస్ టోటలీ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఇట్లా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో తమిళనాడు న్యూస్ ప్రింట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఉంది. అది గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మెయిన్లీ. దిస్ వన్ మైట్ బి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో a few shares if they are there. I am not very clear about that. It is there and that way the industry is there. తర్వాత ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను ఇటు దీంట్లో. there is a wrong rumor that the industry, paper industry makes lot of money when shortage of paper is there. It is not true. You see, if paper industry is making really that big amount, the immediate reaction must be attraction by foreign direct investment. In India, in the paper industry, there is not even a single FDI investment. Only international papers has come and purchased Andhra Pradesh paper mills at Rajahmundry, and they went out of the unit thinking this is not it is not profitable in India. Means that is more so to support our economy, to support the government has to come and support the industry. And if the industry is good, the trading community, the printers, the publishers, all people connected, we are all going to be good. That's how we feel. మీ ఎన్జిఓస్ ఏమైనా గవర్నమెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది? చాలా తప్పకుండా అండి. షూర్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సి ఎనీథింగ్ we do it on certain activities from our side, like public awareness programs we might be conducting. Like we are planning to go to the universities and colleges and explain to the students about this reality, whatever I've explained to you now, to all of them. We are going to check out some programs, how to go about, take the support of the universities and might be the education department. Also we are thinking of, because paper industry only either some of the people in the paper industry only must be supplying paper to NCRT or to the state government for their textbooks and notebooks. We will be having the relationships with the government machinery also. We'll try to talk to them and see that whatever we are explaining now to you is put it in the children's books so that the next generation at least will know the reality about paper. That is one activity we are thinking. And also wherever it is required in these imports, foreign trade agreements, if the government asks the views of the traders, we are going to tell the views and that we support your Atmanirbhar Bharat, we wanted this to be supported. Because some might be a little disadvantage at the initial level. But as a country, we have to see the larger interest, what is good for the country. It might be bad for me, my organization, which I run this one. But if it is good for the country, I think I have to sacrifice. That's what we strongly feel.